ajja kukozesa option endala. Okay, so mpozi bwe mba nvuddeko we can continue nga bwe tutambula kuba engeri gye hostinga bingi biyinza okutabukamu ne bivaako, naye we keep on moving eri tuba tuli live mba just nze nvuddeko. Okay, so mpozi kamala okwesetinga wano eno mukuluseemu olugendo lwa detya twakulinze n'olweggulo nga kumba oli eyo mu dungeons. Bw'olaba nzibiriza light gye nyina ano maaso nene nnyo kubamu nnyo, so sometimes nsala ku maaso nsobole okuyingiza light entonotono. Okay, mbadde yesterday twabadde ne CPI, tugenda kutunulako katono ku CPI. In fact nadde ndaba headlines amawulire ntera galabako mitwe mikulu nga ndaba ababaka bayina gundi gye bali mu kukola like draft oba baadde bakola gundi bateesa ku bagondooza lya what do we call it, prices, like ebintu engeri gye birinnyamu, naye report eyavudde wa minisita nga balaga nti banaye tetulina kyakukola, ebintu birina okulinnya. Naye nga ekyo twali tukisuubira, twakyogerako, sente eza printingibwa, kyenjawulo ekyaliwo nti bo abazungu bazigabira abantu, ffe twazimbamu za keedi, kyekyenjawulo ekiriwo. Naye ng'ekirungi nti sente bonna, buli omu yali agamba bannaye twetaaga sente. Okay, ku monthly erinnya lyolina nga terikukkiriza kwogera ebintu ebyo live. Ate live kiki kyenjogedde ekyenjawulo? Wafunako? Nze saafunayo wadde, mpozi ninze za myoga. Bw'oba wafunako nze ng'ombuulira gwe wakikola oti. Abasajja balwala puresa ku lw'ezo sente, buli message yali ezambu zizo zizze eza nabanja. Waliwo ababooda abaga waliwo eyagamba mbu nalina mu galaji bwe nti ngenda okulaba nga akamesagi kajja ne ngaba bannaye nengulira waabwe ettaala mpya n'omupiira ne ngaba bambi. Yeah, okay, gije on the monthly tuli mu ku approaching a bit of resistance waneno, which was the monthly resistance. Bw'otunula previous network yange ekyali slomuko, naye kyemanyi ijja kukikwasaganya, simanyi kiri. Okay, so bw'otunuulira resistance zino ebbiri we tuli mu ku approachinga, ekisookera ddala nze bwe ntunuulira that simanyi kiki kigenda ku happeninga, siri demigod nti predictinga, kyemmanyi nti we can react here oba okubreakinga okweyongerayo. Ebyo ebibiri byo bisoboka, ate gye birina okubaawo ekimu ku kyo, either we react and reject or we break and we continue through this traffic. So kati bwe mba noonya target yange nga ngenda ku this support, I mean this resistance. Ante ekirungi kya trading tegulinga mupiira mugujja gwa mariri. Wano wabeerawo buyino obalose. Teri maliri. Teri maliri, gulina okukuba oba ogukube. So kati waneeno bwe mba noonya trade yange olwaleero, at least either tusobola okubreakinga ne tweyongerayo waggulu waneeno okutuuka ku eno high. So bwebanga I'm anticipating 100 pips, 120 something like that, 30, kitegeeza nti eno yebeera my first target oba ye target yange gye nnyina okusooka otunuulira before any other oba pips bibiri oba mmeka bwe zijja, amiina bwe nfunako 10, 20, 30, amiina. So that is my target for the day. Okay,
let us go to the weekly. Kamala okulaba ekiri ku stream. Simanyi oba network eri down ko. Kamala okuloadinga aneeno. Then tulabe bandaga nti tuli live. Ngeri gye sirina gundi bbiri. Amanyi abasinga nyina monitor emu kati sobola kumanya eri. Okay, we are live I think and I hope. Wanga ndaba waneeno tuli steady nnyo. Tuli steady nnyo. Mukulu kagwa gyali. Thank you, thank you. Okay, let me pop out this stream gundi. Nyambako okubanga nkikwasaganya ku stream. Nze alina monitor bbiri ndaba tuli live bulungi. Okay, kasita tuli live. Then awo katutambuze. N'abasobodde okubuubaako kyabuuza, kyoteesa, kyowabulamu, yonna olina okukipinga bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoose, subscribinga. Eno ye channel yokka mu Uganda esinga for trading ne crypto news. So, oli lucky okubanga kati okubeera naffe. Tubadde tukola ebintu bino for a long period of time. Anaaba azze leero kyoba okola subscribinga. This is the only and the best channel in Uganda esomesa eyogera ku trading mu Luganda yokka. Ndoza ye BBS. Waliyo ez'oluzungu eziri mu Uganda naye eno yesinga. So kati Wali akagamba katera nnyo kunsanyusa eyaffe ffe. Bakwogera batyaka akagambo mu Luganda. Eno ye yaffe. Eno ye yaffe, eno yennyini. Okay, so weekly tusuubira okukola week fill yeno week. So we are likely to hit here. Tuyinza obutatuuka yeno week. Leero lwakumeka lwakusatu tumanya tuyinza. Naye at least eno tewaliwo resistance we tutunudde ku monthly eri. Katugende ku daily. One day osobola oteekamu 24 hours. Nnyo abantu bagira oli atypinga mu 24 hours. Okay, on the daily, yeah, it is very bullish. Eggulo baadde ba retracinga kutu squeezinga out abaadde mu buys. However, yesterday nabadde nsuubira okubanga tuyinza okujja ne to breaking the high of yesterday, which we failed. We just consolidated ne tukola a bit of pullback. Then this is a 3-bar play. Automatically, if we break the yesterday's high, resistance eri waneeno bw'oba tewayingidde trade yeno mweno range, kitegeeza nti tuli mu ku-approachinga yesterday's resistance. So ngenda kuba nninda bulinzi ndabeyo oba tugibreakinga kubanga saafunye entry before. Kyembadde njogerako resistance ya daily, previous resistances oba those considering As a previous gondi sizi considering oba sizi considering. Anti ndaba oringa ta drawings ekola ino tuyina ko previous resistance daily. Ngenda ku smaller time frame. Ngenda ku small time frame kubanga eno we already breaking it. Eno tumaze ogibreakinga kati ye yandibadde enkulu. These are weeks to fill and to break. Kitegeeza nti ngenda kuba ntunula ku small time frame ndaba oba aliwo gundi resistances ezaformize. Kyembadde njogerako daily eri emabega ko twalinako resistance nawo. Nze gyembadde nakubyekola emabega nti previous emabega kuba ndaba this week this rejection lwaki si considering mabega eri eno week, I mean this week yalinga ya breaking that resistance. Bw'oba ogenda, let me first go back.
Okay. So kubanga tuli adde ntunuulidde this is my current support. Kati bwema ntunuulidde resistance emabega maybe ng'ogamba wano eno naye yes mbadde ngamba eyo kugiconsideringa nayo lwakuba ebadde eringa eyetrying okureactingirako that eyo resistance yawo yes there bw'ogamba wano eno tuyinza okuconsideringa this week naye ate eri eno resistance gye tuliko already ya breakinga zineno week rejections kitegeeza eno zone tekyali nnyo important eri gundi kubanga twali twagiyitamuko so meaning nti tusuubira okufiiringa this week eri wano eno mu kifo ky'okuconsideringa this resistance wano eno kuba tusuubira tuyinza okweyongerayo ku maaso ekyo kyensuubira maybe nyinza okutakinga this for this that it was support here kati resistance then netweyongerayo nadde ntunuulira nnyo can we tap into this order block on the daily eno order block eno netreactinga which I think we did previously nti twatapingamu we twareactingiramu eno order block kyovolaba nti eno eyinza obutabeera nnyo important posinga lwakuba nti on Monday we twarejectinga naye mbadde nsuubira tugenda giyitamu nakati ndowooza tugiyitamu so tugenda giyitako eno kyensuubira rede gijje ng'epampinga okay so my major target kutunuulira wano eno yebadde target yange olw'okuba nti eno week we have to fill this week at any time kati gundi zonna resistance eziri behind this week nsuubira zibeera minor kubanga bwe tubanga tuzze tubridginga meaning nti neeno likely okubeera filled kati ngenda kuba nconsideringa resistances above this week kyenyinza otunuulira ekyo 4H ndowooza ogiraba ku 4H this is our major target bw'olaba ku 4H this is now a bridge clear volume waneeno clear traffic kubanga bw'otunula ano we just pass twayitawo side eno netuddamu netuyitawo waneeno kati suubira nti neera kibeera kizibu bwewabaawo resistance prior resistance oba resistance emabega so kati ekyo kyentunuulira nti tuyinza okuba nga waneeno si concern y'amaanyi at least waneeno mbadde nkibaze egamba naye engeri gy'okinyonyoddemu kikola sense it is making sense lwakuba twali twabridginga wate teri nsonga lwaki tusigala nga tutunula ebyayita ate nga wabaddewo ebibaddewo juice yesterday lwaki twogera ku migo za obote nga ne juice emigo gyabaddewo gowaŋŋaanye okwogera ku bintu ebyo nabivuddeko okay so yesterday twadde tunuulira a retrace on 50% in fact nagirabye eno gundi ng'ejja naye gundi yange yabadde eweddeko trading time yange already it was a good buy here nga tumaze okufuna rejection after the news naye munaye obudde bwadde tebunzikiriza amateeka gaadde teganzikiriza kuyingira trade naye nga bwe twadde tugamba nti gijje ali very bullish just amawulire gulo ge gaadde gamukutte twadde tukola pullback waneeno ne batekinga liquidity yabadde wano ne ku smaller time frame then nga tugenda kukola ki kweyongerayo so maybe tuyinza okujja somewhere here okuddamu retestinga these lows sinakindi okujjira ddala okuretestinga the support which was the breakout area so kineeno kyensuubira
So naye nga waneeno kyabadde nange obvious nti gije natekinze alina trade okubreakinga these highs. natekinze trade kweyo kando ya 4ha eya green eya weekinze eyo waggulu nga nsuubira tulina kuri testing eno wansi naye kyaganye naye lwakuba era still naliddeko kye nalidde bwe nalaba yakoze eno kyadde kizibu okucorrectinga the whole move, kyadde kizibu. Okay, so essaawa zino eno tubreakinze this minor resistance. Kamaleyo gundi eno. Since taking maybe if you had entered here badde siri mu katale, if you had entered here wabaddewo entry, wano wabaddewo entry, waneeno wonna wasinga wabaddewo entries, naye essaawa zino eno sisobola kuyingirira ku eno kando. Maybe wabulayo eddakiika 3 we tukola retest here for continuation here. Kati neetaaga kye nnyinza okutunuulira essaawa zino eno ngenda kuba nnoonya tutuuke ku eno ebadde oba resistance yaffe. So I'll be waiting for either to break above this resistance oba okurejectinga this resistance for a possible sell. Ekyo kye ngenda okunoonya. Oba okuretestinga this resistance ebaddewo ku daily, this former resistance, oba this order block, oba waneeno for possible buys. Singa tujja waneeno ne tukomawo muneeno ne tujja either waneeno ne tureactinga ano I can enter for buy. Kisinziira candles zinaaba ziforminze oba mweno order block. I don't put buy limit, no. Nja kulaba kiki ku small time frame bwe kigenda forminga, then ndabe if I can get a buy. Unless singa tu rejectinze wano, singa tu rejectinga aneeno nandiyagadde tu rejectingire waggulu kweno area we twalemererwa li. Saagala tu rejectingire makati. Buli lwe tujje rejectingira makati ga zone, nga tetutuuse ku point of interest, ebiseera ebisinga tufakinga out, ebeera just a pullback, ne tuddamu ne tappinga. Kati emove eyo tebeera nungi. Tugeze singa yesterday twatapinze mweno zone, kyandibadde better, yabadde esobola okukkirira okusingako ne wano. Naye kyabadde obvious nti we are making higher highs and just we are making a low to continue for a new high. Kyabadde obvious. Naye singa tujja ne tukola double tops, oba ne tukola higher highs nga bwe tuli mukola kati ne tufailinga, then chances nyingi ntugenda kola ki. Naye waneeno we had not made a low. Wano twadde tetukola lower lows. Basinga wano wetugwira structure oli aga we are breaking structure. Wano tewali structure gye twa breakings, kubanga this was the high we made. Kati tetukola high until we make, tetukola low until we make a new high. Kati essaawa zino this is the new low. Ye new low. So kati awo oyinza okugamba nti singa tu breakinga this low, then we are breaking structure. Naye essaawa zino oyinza okitwala nti kibadde kirina kubeera bwekiti, which is okay. Naye if not that, kati singa tujja ne tukola bwe tuti ne tutandika waneeno we are breaking structure for a possible either wano bwe tukola bwe tuti obuntu nga nakayiga trading bwali buntawanya lower lows higher highs higher lows nga ndaba omuntu akwogera nange nengamba nange ndi muyiga okumwogera Katonda wange kwogera mbu higher highs higher lows lower lows bitawanya bibuzaabuza ssebo. Okay, so essaawa zino siyinza yingira gije, saagala kuyingirira ku this bullish candle. We can retrace. You can't buy high. Obeera nga aguze emmotoka ne bagamba ya mitwalo 2, miliyoni 2, enkeera nojja ne bagamba 35.
kugeza sukaali essaawa zino abasuubula nojja notikka nosalawo oyiwewo stock ya miliyoni 100 nga sukaali nga anytime ali like okukola ki okuddayo kubanga kati ali at high either wayingiridde mu zino zones because yesterday in fact kyenadde ndaba kugijje we had this trend gye twasooka okubreakinga ne tukomawo eggulo gye twaritestinze bw'obala this we had this sikozesa nnyo trend lines oli ayinza ogayi nga trends yandigikubye wano eno yandikoze atya buli omu ayina naye nze kyenabadde ntunuulira we had this ne tubreakinga ne tukomawo ne tu faking out oba pickinga this liquidity nga yetwadde tugamba sinakindi okujja at 0.5 50% of the trend this push so kati kyetwadde tulinze kuddamu breakinga this downtrend eno gundi then tweyongereyo osobola okupikinga levels nti eno yabadde support yabadde resistance level you go on picking levels osuubira okubreakinga naye nga nze nade if I was in the market kumacha situnula ku chart before saawa 3 kuba na trading nga ndi mu buliri essimu kumacha oluzuukuka byantawanya nemanya nti sina kubeera okay so nandyagadde tufune week eno wano not here neera bwe tuba tetugifunye wano eno nandyagadde tukomewo naddala mu eno zone somewhere here okukola retest we buy maybe if you have already bought naye if it's not that sinza yingira buy kati nkulu wamala sooka obiveeko ebyokwogera okyali mu kisenge kyala ajja kuwulira pulira ayogera mukama yebise bulangiti kati okay so already bw'oba oli mu buys it is good congratulations naye for me I'll wait for this retest bwe tunaaba tugifunye nandigambye wano naye maybe here retest naye eno kando bwe closinga below this support this resistance then ejja kubeeranga rejection nja kuba bunoonya more rejection candles wano waggulu fake outs then nyingire naye nga for buys nja kulinda break above here if I'm to take a buy waggulu wano ngenda kulinda eno bwe mba si kyo ngenda kulinda retest here oba ku zino levels esebo anyways adding today not the impulse entry ku 15 minute ya GJ so what is about tunule muko ku 15 minute okay though the candle okay ya the risky ebadde empanvu either way if it's an impulse entry kandi ebadde empanvu waggulu wali waneno wano nge waliwo wano kagundi ke ya breakings out ke ka week ke yayiseekaawo nengamba maybe I can retest wano waggulu eno kandi ya 15 tesobola giyingirirako neweba ebadde breaking wano ku 15 minutes kubanga eno yabadde daily resistance at least one linze this candle to close tusobola okweyongerayo naye it is not a good entry nze kunze ndaba nga risk ebeera y'amaanyi kyokka nga ka reward katono kubanga wanene esobola okurejectinga jjukira tuli ku resistance kweno resistance kati bw'okola impulse entry naddala ku small time frame on the daily resistance kitegeeza
nesobola okurejectinga kubanga esobola kikola ne rejectinga nekomawo nedda ne closinga muneeno kati bw'oba oyingidde waneeno kitegeeza ogenda kuba mu drawdown chances nyingi ez'okuretracinga ne rejectingira ddala nga gw'otunuulidde eno. So entry yabadde erina kubeera mu zino gundi either ku break 4H 4H ebadde 2H naye nga impulse entry tebadde nnungi. At least obadde olina kulinda candle to break, to close. Kati eno eyinza okuretracinga ku small time, ku higher time frame ebeera nga rejection. Just nze kye nandikoze ekyo kye nnyinza okukola. Katugende ku gold. Okay, katono nnyo kandabe ku chart abali mu gulag. Before we continue. Bw'olaba nga okay, GJ gave us a good breakout. Okay, awesome. G-Red folder news. Wabaddeyo amawulire. Mbadde situnudde ku gundi. Mbadde ngenda kutunula. Sibadde situnudde ku gundi. Ku calendar, economic calendar naye katulabe gold. Then tugende ku mawulire tulabe. Wabaddeyo amawulire agajije. Gold and the daily tandike ne weekly. Gold nabadde ndaba ku monthly. One month. Ku monthly, we are approaching rejection area resistance ku gold. However, twagala kola new highs naye tulina okugira ki? Breaking this resistance. Gold ayagala kola new highs. Zino levels ze twaliko. This was 2020 mu COVID time. Then previous month twabadde approach nze ndoza katatu breaking the high naye tetwasobodde kati tukomawo bukomi naye sawa zineno tuli ku resistance which is the monthly resistance. So bw'oba oyingira gold just kubeera careful. Tuyinza okurejectinga nga bwe twakola. Tuli mu ku approachinga this order block. Already we are reacting on it. So nandigambye at least to breaking above this for today. Then let us go on the daily. On the daily nera tuli ku daily resistance. Just nkozesa eno okukola ki? Okutambula. So this is the monthly, daily, weekly resistance. So tulina okubeera careful with buys. Any time esobola okurejectinga gold. Oyina oba nnyina okubeera careful. Twadde tutunuulira gundi eno n'eno. These zones okureactingirako oyinza oziyita order block kubanga this was support ate ye daily. This is a week on the monthly. So kati yali support netugi breakinga netukomawo nefuuka support wetwa breakinga okulaba nga tukkirira eno gye tubadde. Kati essaawa zino wetuli twasoose netureactinga on the same order block, then netuddamu neturetesting. Essaawa zino we are reacting, meaning gamazima this is what I would like to see. Turejectinze tukomyewo netukomawo waneeno we fail to make a higher ground. At least kyemba nsuubira okujja okuretestinga these levels sinachin lower levels. So katulabe
oba tosobodde ku accessinga Zoom, you can use YouTube. Tujja kubanga we only allow a few people for Zoom. Obutaleeta congestion. So bw'olaba you're not allowed in, oli waddembe okugira okusigala mu gulag. Okay, katulabe 2H small time frame. Because I'm seeing a rejection on gold, we are likely to move down. At least you're retesting these lows. At least retesting waneno. So kati mba nonya bunonya confirmation. 4H is rejecting, daily is rejecting, 2 hours is 2H is rejecting, then for 1 hour, yeah, we are getting an engulfing. So we are engulfing 1 hour. So I think Kamalo genda ku small time frame 30. I think I might get a sell on gold. Yeah, this nandijagadde giyingirira wano naye nga this is good. We had another block here where we reacted from, which means after breaking structure, this is on the small time frame. Katulabe gold bwe yakoze on the small time frame. Twayambuse ne tukola low, which is this low, ne tukola high, which is this high, a new high, a higher high, ne tukola low. Twandibadde generally we have support here. Tukyalina possibility ey'okweyongera waggulu naye okay, kamala okwetegereza kino eno naye nga ndaba we can generally tetunaba ku breaking structure generally kubanga gold ali allowed okutuuka kweno low for break of structure. However, ngeri gya rejectingamu nsuubira because we had this rejection candle which is the sell zone. Tuli mu sell zone waneno. Tukomyewo ne tutapingamu. We rejected with a heavy engulfing candle. Andigambye bwe tukomawo mweno kande eno ne turejectinga on the 30 minutes wabulayo about 15 minutes 16 minutes we tuddamu ne turejectinga. I think I'll take a sell here. Yeah, kyengenda okukola ngenda taking a sell ku gold kasita akomawo na rejectinga kweno low. At least you're retesting this order block. At least retesting this low. So when I take a sell mweno zone, we tutandika okuddamu okurejectinga mweno zone. Nintakinga jakuba I'm targeting this low for partial profits, then njireke a running wentyo bwengenda okutunuulira gold sales. Kandabe ku 15. Ekibi mawulire like fundamentals ziri very bullish for gold naye tekigaana kubeera neki ne I think we can really on the small time frame we are breaking structure. Siraba lwaki mba staking a sell bwe tubanga tu rejecting nze wano. Andyagadde tukomewo wano for retest oba wano eno for potential sales. Zino levels ebbiri. Yeah, I'm going to look for a sell on gold.
bw'oba olina opinion yo osobola ogituweerezaako mu chat. Let me see on the chat. Chat ng'eri dull. Abantu babadde ki? Yeah, like, comment, ask. Buli omu baako ky'okola. Tuleme kusirika. Wangi? Haliwo alina kyayogera? Temubowa? Anti tulinze rejection tuyingire. Lwakuba ffe abamu trading gold naffe tuswanya rejection ku gijje. Era erimu kukikola bulungi bwe tunaafuna akando endala ezina rejectingamu eyo area. Batugenda jingi. Yeah, I think gold eri probable kusinga. Okay. Gijje ku 15 afunye support. Yeah, maybe nera bwenfuna more rejection kandabe wano. This hour is closing mu 15 minutes. Kitegeeza either you get a confirmation kweno 15 oba bweba togifunye, which is not likely, then andigambye ku 5 minutes naye nga tekiri professional kuyingirira ku 5. Maybe, yeah. Bwemba ngenze ku 5 minutes eno kando bwekomawo netandiko breaking eno high, then I can enter for a buy. Naye if it doesn't break the high, kitegeeza ene rejecting the resistance on the daily. So just kufuna waneno kati bwe tubanga tuzze ne tukola support breakout ne tukola retest, kati kyeninda kando waneno mweno area kufuna kande ekola new high, like the first candle to break the high of the other candle, jenyinza okuyingirirako. So singa nfuna kando eno yenyini bwe breaking the high of this one, I can enter nga sirinze ku closinga. Engeri gye wali amawulire ate with volume nsuubira tuyinza okikola. Oba eno singa closinga bweti eddako ne breakinga, it's candle yonna eddako oku breakinga the high of the previous candle, nsobola ogiyingirirako 5 minutes. Bw'oba tosobola kukola ekyo, then you wait for the next 15 minutes okuclosinga. Bw'olaba sikukkiriza mu Zoom, you can use YouTube. Mr. Bashir, nga ndaba resistance ate eri kumpi. Resistance ki gy'ogamba eri okumpi? Wali waggulu awo. Wano? Yigo wayingidde impulse. Impulse yingire eddakiika 5 weegaana nga nziruka. Okay, katulabe singa mba nyingidde wano, I think pips eziwerawo zino 20. Yeah, kisingako okuyingirira wano eno abayingiridde wano waggulu nga basuubira egira. At least you wait for this pullback. This is better than entering here. So bw'oba oyagala kulya zino 20, it is, yeah, eno yebeera target yo. You take partials. This is 1-to-1 risk reward. You take your partials n'oleka olaba oba tweyongerayo oba tugenda kufuna resistance awo oba tugenda gibreakinga. Naye nga yeah, range it is. I think that's why I'm considering bw'obanga obadde, kubanga tuli likely okutappinga mweno zone before rejecting, bwe tuba bakurejectinga, kubanga eno sijjukira kuba sina data wemabega ku 15 kandabe. I think eno yabadde kande eya 4H, high ya 4H gye twalaba eya rejectinga, we twasemba rejectinga, si kyekyo? I think yemu ne high ku 15 nayo kweri, I think behind the objective. We komao we tusuubira rejection. Okay, you know. Yeah, ku 15 4H aneno. So
either oyinza okugamba nti eyinza okuba rejectinze wano andabe. So tusuubira a bit of reaction mweno order block. Naye nga at least twandibadde tutapinga kweno high. Yeah. Kati bwe tulemererwa okukola ekyo, bwe tulemererwa breakinga the high of any candle, ate tugenda ku closinga ki an hour. So wabulayo eddakiika 10. Eno candle closing the hour candle, 1 hour candle. So is it okay to enter kubanga hour ogundi 1H candle inokola wiki waggulu? Kiri okay okuyingira nga ebulayo eddakiika 10 oba okugirinda ne closing? Singa kino ekikoze mu ddakiika 3, 25, ya sobola okugirinda, naye waba abulayo candle za 5 minutes 2, then siraba lwaki banyingira trade eno. So I'll wait for 1 hour to close. Naye nga this is the concept gye nandyagadde. Time yokka yeeyina gundi nti bwe tuba tuzze to breakinze support, to breakinze resistance, to forminze new resistance, tuzze ku ne to retesting a support, just I wait for the next candle to break the high for a continuation. Kyenyinza okukola ekyo. That is a break and retest. So bwebanga nze nga bwe nyingirira ku 1H ndowooza sigenda kufuna entry ku buys, nja kulinda rejection wali ku higher time resistance oba waneno. Yes, oba okulinda buys eri waggulu to breakings. Yes, naye eyo zone eri trick enyesawa yonna basobola ekikyamu tusobola kutuukako. So kaninde nange ndabe ngenda kuba ntunuulidde gold okubaako kyenkola. Kandabe gold then tugende ku generally twandibadde tutandikira ku mawulire, naye badde ndaba gije ayambuka nnyo. Tuyinza otutandika ne tudda ku mawulire n'atuleka, naye neera tubadde tetuyinaawo entry. Mu chati bannaaye bw'abaawo ayinayo kyateesa, bw'aba tewali mutubuulire tubasindike wansi. Kyenteesa mpozi walingako mu chati. Kyenteesa oli mu chati. Ese booteesa ki? GJ on 1 hour akuba ovuddewo. Nti bwe tubanga singa kande yebadde closingidde waggulu, then ne tubanga ese bw'otuwulira abuze oba nze mbuze? Omusajja wa famire owulira omwana akaaba ndowooza bamuyise kwata omwana gozanyisa obufumbo olowooza bwangu oyinza kulaba omukyala n'ogamba byangu, oyinza kusanga omusajja yabeera ng'alabirira badde waka. Naye nze munsanyuse Rukundo, bwe mulaba abazungu nga yasitudde omwana ebeera laavu. Mu Uganda si laavu omukazi musajja lwaki? Mu bazungu ebeera laavu. Omusajja bw'afumba, omusajja muzungu yafumba. Waliwo ogundi gwe nalaba, omusajja ye yagamba ye yafumba ewaka, kazi we tamukkiriza kuba neera yasoma ne koosi y'okufumba, kufumbira waka, kufumbira mukazi we. He's a trader, stock market trader. Ekibi ky'abakyala baffe bano Abafirika bw'omufumbirako leero olulala ajja kufulumya engoye ng'ali mukozi agambe sweetheart genda obeere ng'ofumba nga womufumbirako luli. N'atufuula agamba gwe mulimu gwe anti wagweteekako. Abakazi beeno tebeetaaga bamanyiza ebirungi bw'ofumba olala agamba nange ndi mukozi engoye lwaki tobeera ng'ofumba
kati kibiiki yali mu kwoza ngoye gwe lwaki obeera tofumba nze neera nfumba mugamba kati gwe kunya wali engoye nze mpaate nga ntandika okuwaata singa adde omukazi nandikufumbiddwa Neera Bashir obadde okidefending antegeereddewo ofumba. Nedda. Nze ekikulu nze waka twakulanga abalenzi bawala buli omu alina kyakola like olunaku lwe bw'oba leero gwoyoza ebintu abawala nga balina kwera lujja oba kukima amazzi tewaliwo bino abalenzi mugende ku luzzi bw'abawala mukole bwe muti lunaku lwo kiki ky'olina okukola. Your wife Bash is lucky. Badde ngenda gamba Zula weerabidde. Okay. So, kati ekyo kyankuliramu ffe waka nga tewaliiwo mbu abalenzi balina kukola kineeno no. Abalenzi balina kukola kye bakola either omulenzi abalenzi bwe babanga olunaku lwammwe lwa kufumba nga muwaata. Baba nga abawala kukima amazzi nga bakwata ebidomola nga bagenda ku luzzi like that. So kati nze bwe mbeera awo nga ndi firi ate njagala nnyo omukazi neera omukazi bwankyalira ne simufumbira amampuli nengenda mu woteeri. Ekizibu kye nafunamu kiri bwe kiti nze basisita bange bonna bayiga ebyokufumba kati banjigiriza nnyo okufumba naye kati bwenfumbirako omuntu nali emmere nemuwomera ajja gamba Rukundo gwamanyi okufumba ennyama ne leero fumba olimba nenja teri musajja amanyi kufumba teri musajja amanyi kufumba atayagala kufumba okufumba nkumanyi naye lwakuba bwenfumbira omuntu awomerwa nnyo ate nagufuula omuze bwetugula ennyama n'agamba omanyi leero gwafumba ennyama ewooma kati nebinyiiza nenfuuka ng'omukozi ewaka. Okay, katulabe ku mawulire agabaddeyo. Okay, so amawulire agabaddeyo n'agaliyo leero tugenda ku Forex Factory osobola okukozesa economic calendar anything ekisobola okuwa amawulire naye mainly I use Forex Factory. Yesterday twadde ne CPI tugenda kwogerako katono ku CPI. Kyaduse ndowooza network emusazeeko naye ndowooza ali mu kukomawo. Gwe mukuru zaaka gw'okikwasaganya otya nga toyogedde? Waayo mamba buuzaako. Ofumba? Nze sifumba. Nze sisobola. Mr. Bashir nga waayogedde ebiseera ebisinga omusajja yenna bw'oba ng'omanyi okufumba oba oyagala okufumba naye abakyala b'e Uganda ekizibu kyabwe kasita omukolerayo luutu emu oba bbiri atandika okwoza ate simanya kati fumba ate ovaako biki kati naffe tulaba nga tunasigaza obusajja bwaffe mwana. Mama yanyumizako story n'agamba lumu yareke emmere ku kyoto n'agenda kukima amazzi n'agamba daddy bw'omala n'agamba taata wange emmere bw'owulira ng'eweddemu amazzi ojja kugijjako ku kyoto. Kati muzeeyi wange yali atudde awo emmere n'esiriira yonna mama bwe yakoma n'agamba omusajja gw'obadde otudde awo n'ogaana n'okuggyako ebyokulya n'amugamba ompise musiru mbiggyeko leero n'olulala ojja kugamba katandika okufumba. Abasajja bedda balina entondo naye mbulungi omukazi osobola mumufumbirako naye nze kye neewala bw'omufumbirako agufuula muze n'olulala ajja kugamba kati omanyi omwana ali mu kukaba nze ndina omwana fumba oba tayagala kufumba biveeko. Ekyo kyekizibu nange njagala nnyo okumuyamba mba njagala muyambe ku mirimu naye abakazi beeno bagifuula muze. Omuweereza olina bikola nga mulwadde omuweereza ekijiiko waba mulamu tobikola. Abagenyi bwe babeerawo nga agamba mwami jangu ompeereze ku bijiiko n'ebisowaani. Zuura agamba ki? Agamba tagenda kunfumbirwa ndina entondo. Nedda nja kubanga nkufumbira ebyokulya tofaayo. Naye olwo olumu
Zula wetegese okufumira Zula ali mukusindika message akugamba wetere. Nyinza omugamba beera ng'otunula ku gigi awo bwe breaking oyingire nze nga bwe nfumba. Mwena mubeera bakozi ba ssente. Naye okimanyi nti weesiimye kubanga kati ne bw'oba oleseko kyati awo mugamba bw'olaba ng'ekoze bweti ne bweti then execute that order gwe wali n'okitabula. Naye omusumaali bwe gugaana mwena ekiro mubulire mufunda mu mba toyagala munwa kukwateko aba ayokya. Bwe baba kuba mwena ekiro mubeera banyiivu. Kati kye mukola opposite. Omusumaali bwe guba teguzze wabaawo ateeka. By the way obeera n'omuntu katugamba olina omukyala nga trader nawe trader tekyetaaga mu trading epeyemu. baleme anti abakyala ssebo ssente zaabwe bo bagamba ezaabwe za kikazi ekikazi ekyo kendi kisanga nikijjako ssente zonna zekibeera nazo. Agaana okuzireeta ne bw'aba yakoze nga gwe byakubye azigaanira. Munseseza Zura tofaayo kasita beena tubeera tuli ba trader tuba toyina kyati ogiro ogishalinze fumba we twagalidde. Iko kyakomyewo oba komyewo mbaawo. Okay. You can mbadde ngenda kuseyaringa naye you can osobola kutekinga. Okay, katono nnyo, sorry for that. Wabeera naye amala, you said you were single. Sajja yagamba yatambula yonna yakomawo obukomi. Abeera singo nga abaana bakabira mu background ekyo nga si kikolwa kyagwa singo. Okay. Okay, bw'oba ng'oli ku YouTube osobola okubaako ky'obuuza. Let us comment. Let us be there. Okay, so leero lwakusatu wabaddeyo CPI ya Bungereza. There were good numbers generally. Simanyi good numbers bazikebera batya naye ndaba if they are in green kitegeeza they had good numbers. Kuba waneeno CPI Consumer Price Index naffe mu Uganda twade twogera ku CPI mu parliament baogera ku price index like engeri ebintu gye birinnyamu. So bade basuubira, this is what they were expecting. Bade basuubira good numbers nera they had better numbers. Bade basuubira nga it is higher than the previous. Naye it was better than the previous, than what they expected. Chovola ba jije erinye oba I think pound pairs zino kubanga zirinye nga bwebanga pound sinaayo gye mmanyi nga pound nga ye quote ezisinga ndowooza zi base AUD waliwo gy'omanyi ng'erina waneeno yeesooka pound nga yeddako. Mbadde ngamba lwakuba ne United States dollar ne pound yeesooka, pound yebeera oba base. Pound ye base ezisinga zemmanyi GBP. So ekitegeeza pairs ezisinga unless nga eri ebadde very very strong zirinnye. Olwaki nti amawulire ndoza Consumer Price Index simanyi nnyo kye bwe babibala bineeno naye nsuubira increase in purchasing power, I mean the people purchasing goods oba abagula ebintu zeeyongedde. That's why it was green. Simanyi ze nade mmanyi oba nali manyi nti bwe zibeera more those are bad numbers, bwe zibeera less zibeera
good numbers nga manyi zibeera zi reflecting inflation naye simanyi ndowooza waneeno kiba kiraga abantu buying pattern nti yeeyongedde purchasing power simanyi osobola okgenda nagambye saagala nnyo bya luzungu osobola okgenda mu eno foda eno zineeno zibeeramu details zaabyo so leero bank governor wa Japan simanya time yange eri gundi okay yeah agenda kuba yayogedde dda agaliko waliyo PPI simanyi etegeeza ki amawulire Canada inayo FOMC which is a monetary statement general abeeranga FOMC Canada inayo kumpi FOMC waayo so aba trading Canadian pairs ziyinza okubanga zitambula naye ku ssaawa zigenda kubeera galiyo ku ssaawa mu 11 ku ssaawa 9 tulinayo PPI ntunuulira nnyo US dollar kubanga trading gold ebiseera ebisinga so kineeno kindeetera okubanga ntunuulira amawulire aga US dollar okusinga amalala kati nade situnudde ku gundi ku makya nti waliyo gije amawulire naye neera engeri gye trading amawulire sandi gakutte enkya tulinayo core retail sales ku ssaawa neera 9 so tulinayo retail sales biki abantu sales bwe zibadde neera tusuubira okubeera ennungi oluvannyuma lwa CPI okubeera ennungi generally teyabadde ennungi nnyo bw'olaba CPI it was as expected naye bwenkebera ku gundi bagambye these were zabadde at least lower zabadde wansi inflation egenda ekendera mu America wadde okusinziira nadde ntunuulira ku report ya America bw'olaba gundi this is the year report tono nnyo let me refresh muko tutunulire inflation tugambye mu Uganda bamemba ba parliament bali ku debate ya inflation ebintu birinnye musale emisolo simanya in fact nalabye China eri mu lockdown Uganda bwe tuba tulowooza nti era nsaasira abasaba gundi ya yidi bw'oba toweesibye bbiri oyinza obutafuna ya Easter ku Friday kubanga ekisooka China yagenze mu lockdown wabaddewo supply chain gundi wabaddewo kale obuzibu mu supply chain wabaddewo obuzibuzibu mu production wabaddewo ebintu bingi ebibadde bihappening of course kuba factories zibadde ziri behind ne orders amafuta galinnye biki kati bw'ogattako China okubanga yeemu ye production gundi esinga economy okubanga eri mu gundi mu lockdown kiyinza okuba kigenda kuleeta obuzibu bunene nabi abasuubuzi abasinga bagamba kizibu kati n'okufuna orders okuyitamu bw'obanga oli wano Uganda consumer prices ganeeno gabadde gaggulu ge gafulumye ku makya zabadde sandooza 8 eze US consumer prices rose 8.5% in March meaning tuli mu April omwezi oguwedde zezino inflation rates ezabaddewo slightly hotter than expected and the highest since 18 something 1981 emyaka simanya bali mu gundi bw'obanga oli mu myaka egyo gibeeranga emeka tuba tetuyingira myaka nga ana emyaka ana mu myaka ana eno ye highest inflation rates
twali tulaba twabyogerako bino eno ng'abazungu baprintinga zigundi zi dollar bazisupplying abantu automatically omanya bumanya nti generally egenda kubanga inflation ejja buli lwebaawo high supply then inflation ejja kubanga ebeerawo. Buli kintu kyonna bwe kibeera ne supply ennene kirina oku-inflatinga. Kati sente za inflatinga, in fact bw'ogenda ku bw'ogenda ku M2 ya M2 money supply nakoma nga US baji discontinuing nga chart baji discontinuing nga you cannot see how yeah, I think if I can get it here, the chart, if I can get it here, baji discontinuing nga tokyasobola kulaba wa supply weri. American economy yatuuka nga eri ku okay, mbadde saagala bye definition, njagala chart nabo bansobola ogifuna wano M1 njagala kufuna chart yaayo. Genda ku images ndowooza okigenda okwanguyira. Yeah. Eno naye kanjifune ku images. I think it is this one. Chart teri ayina kibuuzo, teri ayina chart, teri ayina chart eboa. Nkozeseza ya Twitter. Okay. Tulabe waneno ku kone yali ajigize. Generally, kitubadde kyengezaako gamba nti supply ba supplying sente in fact 90% sente America zefulumiza za myaka ebiri okuva 2020 na 20 tubale 20 ne 21 ezisinga myaka ebiri sente 90% sente zonna ezaali zibadde mu economy ya America. Let me get this image out. Network yambi nnyo naye kakegire mpola mpola. Katukolere na wano ye lwaki twemenya. Eli very slow. So laba sente, this is euro against dollar. Euro area kemalo refreshing. You imagine okuva waneno nejja ne pumping bweti. This is what in trillions. This is in trillions. Nti sente ezafuluma mugundi budget ya America yeyongera by folds na folds. More than budget discontinuing waneno like yali last year ndoza ba printing like budget yagenda ku 7 trillion bachita ki mbyerabira olugundi lwange obongo bwange like 7 trillion ngeno ye deficit like bogenda ku world debt oba kubanja ndoza America newe banayagala okusasula amabanja ge balina okukola waliwo yabuuza nti kati ani atubanja kubanga so this is what they had. Sente zonna laba almost eno ye printing yaliwo this eno ya baji discontinuing
mu 2020 August zino sente za printingibwa. Waliwo nali nsomako ku gundi wanino nga bagamba nti US waliwo yagendako ku trillion budget 1 trillion abasajja ne beekalakaasa mu 2008 after gundi economic gundi meltdown ne beekalakaasa ne bagamba that is too much bwe tuba nga tuli ku eyo oba ye deficit oba budget bikoze bitya then ne bagenda ku 3 trillion. This last 2 years baprintinze over 7 trillion. So supply ya sente ebadde nnene nnyo kati toyinza twanyonyolako nti bwebanga abantu buli omu ayina sente oli omuwadde mmeka omuwadde 2 omuwadde 1,000 tagenda kutwala bulimu bwa $10 nga ayinawo wali 5 ze ayinawo 2 ze zamanyi nti already baba wane so aliwe yangambye lwaki gira okoma oyogera ekintu n'ogamba mba ndaba nga kiri very very like kiri obvious ngamba mbutuufu kinene olaba ki happeninga bwe kiti. Okay, so bwogenda ku Bureau of Statistics eza America, you can go to Lebanon Statistics, US Bureau of Labor Statistics. Ojja kulaba data eno, ojja kulaba report eno, previous emyezi egiyise bwe tubadde webadde etambula. By the way, katumala okugira waneno tusomeko eno report katono nnyo. The US inflation jumped 8.5 badde ngezaako kuwach lwaki inflation yeyongedde sente zaali nyingi ne tulabanga abantu even tebaagala na kugenda kukola like they didn't want to go for work kubanga baali already oli ayina emirimu kati abantu bangi abaaleka emirimu in fact companies ne zitandika okukola ndoza tubadde tujja tulaba nga unemployment yeyongera bwe banga emirimu weegiri nga ne pay ebeera yeeyongera earnings per hour nga yeeyongera olwaki kubanga labor efuuse expensive abantu tebakyayagala kukola mirimu abantu emirimu weegiri naye abantu tebakyayagala kukola they have a lot of money simanyi bwensuubira bwaki oba toyagala kukola ng'omulimu weeguli kubanga basuubira waliwo better pay abasinga baagala kukolera waka remote labor like akolere waka. So inflation jumped the past year. This is for April yesterday no report yabadde I mean this was news yesterday nga bagamba nti yesinga obunene eno report since kubanga badde bakola even quarterly report bichi so yabadde comprehensive report bogenda ku bureau US bureau kigambo kankiveeko ekyoluzungu inflation sigenda bisoma byonna the Labor Department said on Tuesday that its consumer price index jumped 8.7 in March from 12 months earlier. The sharpest year-over-year increase since December. Bintu bingi luzungu lusoma luwangu naye luzibu. Okay. Prices have been driven up by bottlenecked supply chains. Supply chain ebadde eri wansi jukira companies ezisinga zibadde tezi functioning nga zibadde mu lockdown. Kati bwobanga ebyamaguzi tebitambula company tezikola tezi functioning nga buli sector yonna ebadde closed. Kati supply chain ebadde ntono like nga bw'oba okoze order mu mwezi guno kitegeeza kiyinza okutwalira emyezi 3-5 okukutuukako kubanga factory inakola ku orders nyingi then naawe n'obeera nga ofuna kitegeeza time ebadde etambula luli nti flow ebeerawo
wabeerawo ebiri mu store, wabeerawo biki, bibeera bizibu kati okufuna. Nti balina kukola ku order yo like nga at least either ne bakuwaako half oba n'olinda. Kyekiri ku byokuzimbisa kati nabadde ndaba ku seminti nti abaali batwala emmotoka 10 kati batwala 2. Kubanga seminti luli container ezireeta raw materials ntono, bw'otunuulira ebintu birinnye, amafuta galinnye, neera wano baga robust consumer demand and disruptions to global food and energy markets worsened by Russia's war against Ukraine. Europe ekozesa nnyo like gas, amafuta. Russia ndoza yemu kuzisinga okuproducinga gas, then n'amafuta. Zino ensi ebbiri zibadde zicontributinga kinene nnyo ku mafuta, ku oil ne gas mu Europe. Kati akatale bwe kalinnya eno ne bwe gaba amafuta mugasena mu luzzi oba ebintu mubijja wali eri, waliwo trickle down effect. Oli ajja kugamba nti eŋŋano yeeyongedde naye nga tewaliwona yali atise eŋŋano gitwala mu Russia oba mu gundi nsi. Kikale kiyinza okuba nti bwe bagamba wheat, kubanga Russia ebadde supplyinga, nadde ndaba like China yaguze ndowooza ebibala byonna ebibadde like wheat yenna abadde afuluma mu Russia asinga yamuguze. Babukinze ebintu bingi ebibadde biva mu Russia kubanga byo bitambula, China ekyegula n'egundi. Naye kati ukitegeeza nti wagenda kubeerawo okukatinga down flow ku nsi ezimu ezibadde zisuubuligana ne Russia. Kitegeeza wagenda kubeerawo demand okuva mu nsi zino ezibadde zita exportinga mu nsi ezo. Tugeze Uganda, kijja kuleetawo akatale mu nsi zino eno okubanga Uganda ejja ebintu byayo ebimu ebibadde biva mu Russia okutuuka. Bweba Russia ebadde egira amafuta nga yemu ku nsi ezisinga osuubuza amafuta mu Eurozone, kitegeeza bwe geesibye kati bano abalala balina amafuta bagenda galinnyisa kubanga wabaddewo waliwo shortage, waliwo okukatinga flow ya gundi ya supply. Kati buli wabeera nga waliwo okukatinga flow mu supply, kitegeeza raw materials zigenda kubeera za bbeeyi. Amafuta gatambuza buli kimu, okuva ku mameeri, okuva ku nnyonyi, okuva simanyi nnyonyi zikozesa ki n'emmeeri, naye n'emmotoka ezijja ebintu Mombasa okutuuka hano zikozesa mafuta. Kati ngezaako okuleeta bino ebiri mu America bw'obicomparinga ne mu Uganda. In fact Uganda tuyinza okubeera obubi ennyo kubanga tebagenda kutunuulira mu Firikaana eno okusupplyinga naddala Abachina oba Turkey oba luddawa nga waliwo wali eri Omuswizi naye ayagala supply. Gwe oyagala bintu bya $10,000 oli ayagala bya kakadde. Gwe kijja kubeerera kizibu order y'okubeera ng'ekola ki econsideringibwa mangu compared to mu Switzerland. Bw'aba abadde ne bw'aba nga mupya kijja kubeera kizibu. Kati ng'oggyeko ekyo, Uganda Kenya egenda mu kulonda. Borders ze Kenya kirizagaana ziwagenda kubeerawo obuzibu. Already tulaba obumonde bwatandise okubula, obutungulu bwatandise okubula, zikaroti zitandise obula. Ebintu ebibadde biva okumpi awo Kenya bitandise okubeera nga bibula kubanga ne banna Kenya ekisooka production ebeera ntono, abasinga babeera mu kukola ki mu bululu. Naye ne borders balina okuziggalawo at least for a week oba 2 simanyi, naye kyetusuubira. So kati Uganda ogamba mbu sabbuuni simanya yavudde ku 13,000 kati ali 7. Banenno nno bagamba 8%.
bw'obala sabbuuni ekyo kibeera 100%. Bw'obala akasawo ka seminti akabadde ku 2.8 nga kati kali ku 3.8 eyo more than 20% oba 20%. Adde ndaba omutayimbo ogubadde gugula emitwalo 2 simanyi 3 kati guli mu 4. Ebbaati eribadde mu 2.83 liyingira 4. Mpozi omusenyu emmotoka yekyali ku 10 ndowooza. So kati ogenda okulaba nti ng'oggyeko ebyo kubanga n'aba seminti nabo ekisooka tolondooza yeringa eriwe producinga. Omusajja yadde agamba nti ne bw'oba ogamba nti toyongeza naye amafuta oli bw'abanga abadde liita agigula 2,000 oba 3 kati ng'eri ku 5,000 gw'oyagala olugendo lw'abadde avugira akakadde n'era asigale ng'aluvugira kakadde agenda ddwongeramu emitwalo 2. Bw'aba abadde akuleetera raw materials kitegeeza naawe raw materials zo cost yeeyongeddemu emitwalo 2. This is the cost. So kati ebintu ebyo bigenda trickling at the good the currency power strength the CPI. Okay, simanyi naye nga ngezaako okunnyonnyola inflation bwebadde egira CPI ndooza egezaako okulaga consumers engeri patterns nti badde wadde ebintu bibadde waggulu naye beeyongedde. Simanyi sigenda nnyo mu details zaayo like osobola ogenda ku kalenda wali n'osoma CPI bweri waneeno naye nze ndi ku bintu ebiri logic ebintu ebya bulijjo by'osobola okukola ki. Kati US bw'eba ekaaba 8% gwe bala waneeno butto nalabye butto liita gye twagulanga akasanvu kati egenda mu mutwalo. Bw'obala akasanvu n'omutwalo that is almost 25%. Ye 25%, 30%. Ono akaaba 8%. So ebintu ebimu ku birinnye bye badde batunuulira just ebadde take. Ebintu ebibadde birinnya bye batunuulidde all items generally birinnye by almost 8%. Food items ng'ogyeko ebirala bineeno ngoye ebiki food items zirinnye nazo 8.5%. Energy erinnye by almost 32% by 35%. Simanyi waneeno osobola okubala ntunuulira zino numbers. Bineeno bye bibaddewo mu mwaka gumu. Ffe mu mwaka gumu sabbuuni yaliko ku 3,500 ali ku 7. Simanyi ndudde omugula kuba nagula n'enstockinga. Mpozi jjajja yaŋŋambye school also caused inflation. Amasomero gabadde gabeerawo kyogamba bwe gagguddewo kati ate ebintu ne birinnya gabadde gabeerawo nga sabbuuni ali ku 2,000. Nze we nasomera sabbuuni ali ku 1,000. Amasomero gabadde gabeerawo naye generally production ebadde ntono, supply ebadde ntono ey'ebintu. Ekyo kye twali tutunuulira. Labor ebadde nzibu. Twalabako nga trucks container zijjudde nga tewaliwo bazikola ki bazitikkula nga in fact mu America ne mu Europe banoonya ba truck drivers. Bw'ojja ng'oli truck driver ovuga bineeno birukuulana omulimu ogufunirawo ate nga bagira between $30 per hour like that per diem bazikuwa biki kubanga batuukanga tebalina unloadinga baloadinga bavuga amagundi bavuga material bavuga bintu. So ebintu ebyo byonna bicontributinga nga container zitudde ebintu tewaliiwo babitwala mu store. So kiviira ddala nti omuntu alaba nvuge tractor nga nyinawo emitwalo simanya trailer nga nyinawo omutwalo gwange waneeno nga nyina opportunity oba alternative. Jukira n'abantu bangi batandika okufuna alternative bwe balaba nti nsobola okubeerawo omwaka mulamba nga sikola
kati kiki kyenyinza okukola abantu ne bayingira ku online businesses ne batandika ship drop shipping ne batandika online trading ne batandika online businesses okukolera ewaka olinga anoonya omulimu gwa kukolera waka. So kati bangi batuukanga balina alternatives. All items, less food and energy. Ebintu byonna ebisinga waneeno mu America bibadde biraga engeri gye birinnye. Just kyengezaako okulaga nti America yeetuwadde data naye n'ensi endala ojja kwesanga nga nazo zikola ki? Naddala Uganda. Ate kyo kiri waasi. Just ngezaako kuwa kifaananyi ekineneko. Waneeno mbadde ntunuulira breakdown eya gundi zino zonna network eri down ko katulabe badde neerabidde omanyi bwe ngenda mu katale. Okay, kandabe ku chat bwaba yaliyo ku chat eri nga bwe ninda network eri wansi. Okay, bw'oba olina kyoteesa typing awo. Bw'oba ku YouTube likinga video, commentinga, weereza jjajja, weereza mutowo, weereza in fact bw'oba nga olina omulimu gw'oli, bw'oba oli ku boda awo, weereza abakyali obagambe I lost my network Zoom. Now YouTube is okay. In an uptrend when the last green candle closes, but then the red candle forms a wick above the wick green, that is an order block. And do we still expect peak liquidity? Okay. Order block erimu ebintu bingi naye nga tugenda gisummarizing. Okay. Katumala olaba aneeno gijje kyaliko akatale kali ku kinade bwe mbeera mu gundi I'm taken up. Gamba kojja, gamba baba, we are rejecting kweno resistance. So, sorry, yayingidde buys mu bubi ennyo. But we are forming a support. At least network eri down ko naye we are forming support. Although we are below the support zone. Tubadde forming a bit of support naye tuli below the support. I mean, this was resistance. Tulina kubeera waggulu w'eno line okugamba nti tugenda kukola ki? At least ogamba nti tugenda kwambuka. Then bwe tuba tetusobodde kugira, maybe we can retest these lows. Tusobola okujja ne retestinga wano wansi okweyongerayo. So I'll be looking for buys on GJ unless nga tukomyewo. Kati this is what I would look for ku small time frame if I want to get a sell. Ngenda kubanga ntunuulira, can we reject again moeno area? Singa tukomawo moeno area, because this is the whole rejection area. Eno yonna wadde mbadde njagaano naye kati it is a rejection area. Singa tukomawo ne tu rejecting again waneeno like so's, enfuna rejection candles, ngenda kuba noonya sell closing above here, ngenda kuba noonya sells. Naye singa tujja waneeno netandika oku rejectinga, ngenda noonya buys okuretestinga these highs, kyengenda okukola ku GJ. So kati bwebeera above here, ngenda kulinda eno zone, ngenda givaako, sigenda gitunuulira mpaka nga tutuuse wano waggulu. Naye singa tulemererwa okutuuka waggulu kubanga tuli mu kubreakinga below the support level,
nandyagadde eno support eformingibwe waggulu weno kubanga this is the daily resistance. Kati bwe tuba tugibreakinze yandibadde daily support. Kyova olaba bwe tubeera ku daily resistance kiba kirungi n'olinda candle to close. Bwe closinga ne to breakinga the high. At least any candle. Not 5 minutes. Kubanga 5 minutes eri week confirmation. Naye kyandibadde kirungi ne tufuna candle at least ku kale ku 15. Bwet then yeddako ne breaking a high. Naye bw'otunuulira eno teyakoze ki? Teyaclosinze at least ku 15. Naye kyandibadde kirungi either 1 hour oba 30 minutes for better confirmation. Eno tegize tekuwadde entry. Kitegeeza ku small time frame we are rejecting. Ku higher time frame we are rejecting. Kati either olinda a good setup waneeno. Nze nandigambye kaninde candles ezigenda okubanga tujja ne tukkirira. For buy nandyagadde tukkirire wano. Rejecting at least kweno zone. Something like this. Oba waneeno. Anything like this. Then nfune rejection candles. Then bwe nfuna kineeno ngenda kuba ninze bulinzi green candle oba the next candle to break the high of the previous candle. Nandirinze green candle. Njikubye na bubi. At least something like this. Zineeno zenjagala ziforminge mu ku area either wano oba waneeno bwemba wa taking a buys. Then kande dako breaking a high jengendo yingirirako. Stops zange ku kande wiki enebere semba wansi chenjagala otakinga. Then bwe kiba tekigize nyinzo considering a buy singa nfuna kando ku 15 minutes closing above this range naye nga bulungi nga temenye mateeka. Saagala mpanvu nnyo something like this. Then singa to breaking above ngenda kuba nyingira. Stops zange waneeno. At least these 20 pips mba nsobola ozigira kuba bwemba nga stops ziri 10 pips then I can take 1 to 2 risk reward. Naye bwebanga sikyo ngenda kuba ebyo byengendo olinda kati bwebanga bineeno byombi sina kyenfunyeko neyambuka bwambusi nejja neyambuka. I'll look for a breakout like this wano waggulu oba a rejection wano waggulu oba mweno area. Ekyo kyengendo okulinda kujije. Meaning if I'm to look for sales ngenda kulinda tukomewo wano waggulu. Then ntandika okulaba rejections mweno area oba pin bar. Then I'll look for a red candle. Nandyagadde nga red candle yesinga week kubanga eba epikinze liquidity wano waggulu. Singa eba epikingidde ddala neeno it is okay. Naye at least mweno rejection mba njagala yeba epikinga that yeba esembayo week. Then I'll take sell. Kino kyenjagala for a sell. Bwe tuba tetukikoze wano ne twambuka then nkyagala waneeno the same rejection wano waggulu kweno zone. So that is it. Ekyo kyengendo okulinda mpaka. Kamala okulaba gold waliwo ayogedde ku gundi. Okay. Ngenda kukumaliriza ne gundi ne prices ezibadde zirinnye byenkana ki then tulabe order block. Waliwo ayogedde ku order block. Gold my idea was yabadde kiye. Anyi obwongo bwakamuje. Okay. Kukomawo wane nabaddeyo wa kuselinga mma waneeno. Below here. Obwongo bwabuze dda. Eno yabadde nungi okuyingirirako eno kando. Maybe let me go to 1 hour and I see gold were forming.
neme kuyingira ku candle nga sirabye. In fact, let me first see the 4H. Tulabe 4H bweri. Ebuzaayo essaawa meka. 1 hour ebulayo eddakiika 2. Tulabe 4H. Ebuzaayo essaawa meka okuclosinga. Yeah, 4H ebadde ekyabuzaayo essaawa namba n'eddakiika nga 2. We are rejecting mweno order block, meaning we are rejecting ku gundi eno. Maybe it will likely okujja retestinga this low oba sinakindi waneno kweno kando. Waliwo abuuziza order block ebeera etya. Kyabuuziza sikitegedde bulungi nnyo naye byempuliddemu bya order block kando ya red green kyensuubira nti eyinza okuba nga egera. Bw'otunuulira we are likely okujja to testing eno low either ku zino weeks lwakuba this gap was bridged, naye tuli likely okujja ano then tulyoke twambuke bwe tuba tunaayambuka. Eno kando eno structure ekkirizibwa okujja mpaka waneeno okwambuka. Bwe tu breakinga below here oba ne tugezaako ne tu breakinga ne tukomawo eno wansi, kitegeeza we are likely to go lower to these levels. Kyenyinza okuba nga ntunuulira. So kati ngenda kuba mbadde njagala kuyingirira wano, maybe I don't think tiene egenda either for buys ngenda kuba ntunuulidde break above here oba below here. I buy on support or kubanga even this is support. Neno support bwe tu breaking above eno level ebe efuuse support. So I buy on support and sell on resistance. Kati ekyo kyenjagala. Waneeno tulaga tu rejectinga mu zino zones. So 4H ekyayinayo kakadde at least for 1 hour. Katulabe 1 hour kikyeyagala otuwa. Then manyi sometimes oyinza okubula kiki kyobadde olowooza, kyovula nzirayokko emabega netegereza kiki kyembadde ntunuulira oba katale kabadde katambula katya. Can we reject here? Tweyongereyo. Susuubira. Naye nze mbadde ndaba gijja erabika obulungi. Gijja nze bw'emalanga bweri mba ngenda kuyingira sales. Kandi bwe naakolozinga engeri gyerabamu. Kandaba gold naye ayina gundi gya forming eri likely oba anaalinda mawulire something like this oba a breaking waggulu simanyi, naye kandabe anything kyempa nandibadde nnyingira mu range eno wano singa ebadde egeze bweti oba singa ekkirira neekomawo waneeno ne rejectinga, then I'll enter for sell. Naye nga mbadde njagala kuyingira sales ku gold lwakuba nabivuddeko mbadde I'm taken out. Yeah, I think sales zijja kukola amakulu bwe ziba nga zigize. Kaninde rejection eno. Singa eyo kando rejectinga kikulu bwe nvaayo eyo sina gundi bbiri nti nsobola okulabirako biki ebyapeninga bwe ngenda eri mba mbyerabidde ddala. Kandabe waneeno if it doesn't break there, yeah, either okuyingirira wano naye nandiyagadde okunoonya entry wano. Nandibadde wano nayingidde sijja kulimba kweno kando eno pinba kubanga yaze ne retesting eno supply zone ne weakinga, then nadenja kuba nandibadde kati ndimu eno trade for a sell. Naye kasooke tugende tumalirize wali eri ku report ya US, then tulabe tuconcentrating wabula eddakiika nga 15 tumalirize n'okumaliriza.
Okay, so wanene ebimu ku items, this is the chart. Bw'otunuulira food at home, like this is how prices wezibadde zitambula okuva 2008 2002 emyaka 10 emabega 10 emyaka 2 emabega tubadde tetuyitangako kweyo level, like ebintu bibadde tebirinyangako kutuuka ano. In fact baga nti Biden yaletedde ebintu bekwasa Russia, naye nga Biden tali competent. Abamu abazungu bagamba tali competent enough ku handling like economic gunch. Obola bagamba nti at least Trump baali tebamwagala naye baali bamwagala lwa business agundize. So this is food items oziraba zirinnye. Energy, this is the average of everything. This is energy, katumala okujjawo food, energy, then electricity. Osobola obbiraba wanene ebyenjawulo engeri gye birinnyeemu. Food, zineno food items ezenja food away from home, natural gas piped, badde ye atambula alinnya bw'atyo. Osobola okulaba what prices ebintu abantu bye baspendingako sente neera bibadde bikola bitya. Medical care commodities, at least for them they are low. Supplies zibadde nene, ate for them the education and communication naye ebyokulya bye ebisinga okubeera waggulu ndowooza. So at least for the past year gamazima, I mean this is the year where prices wezibadde nga nene nnyo oba nga nnyingi nnyo compared to others. Energy eri waggulu by 30%. December items osobola ogenda kweno chati n'olaba ebintu ebyenjawulo naye nga inflation, unemployment nakyo ekirala byebimu ku statistics ezibeeraawo. Okay, we didn't reject mweno area, mweno zone. So kandabe kaninde, I just need a good candle, at least something like this. Set up weight at least genetaga mu areas ezenjawulo. Noonya confirmation for sales. Bwe tuba tulemeddwa for sales, I'll look for buys. Yewa wengambye oba waneeno waggulu. Yeah, wano waggulu. If not there, I'll look for buys below here. Singa sales zimbula entry ne tujja ngenda kuba ninze to retesting waneeno to look for something like this. Waneeno bwe wati. So bwe tubeera mu range bwe wati tekiba kirungi kutekingira mu trade bwe tuba mu range unless nga onoonya continuation. Naddala buys kaninde ndabe naye nga ngenda kuba noonya sales on gold mainly. Negijje katulabe negijje ndowooza abadde printinga sales. Akineerabira manko. Azemu n'ayambukira ddala. Kyobola ya ayambuse. Kati awo kanindire ddala ndabe kiki kyagenda okukola ki okukola waggulu waneeno. Newankubadde nga tuli ku resistance naye lwaki baasiyo esinga kubeera mu sales on gold ate nga structure ekyali mu buys on gold? Yes. No, gold tuli ku daily rejection areas and we are rejecting on the daily. What the fundamentals ziri at least ku gundi naye eraga gundi nge kubanga even yesterday after the news yandibadde ya pumpings ekimala naye bwe twagize twakomye waneeno ku resistance neera ne tukomawo.
unless nga to breakings above waneno, which we are failing now. Kati ngenda kyengamba nti kandaba oba tusobola okuddamu either to breaking above, siyinza kuyingira mweno area waneno to buy from here. Maybe ng'ogamba nti waneno to retesting this. I think mweno area okutakinga buy mweno consolidation kibeera si kirungi. Naye nze ate mba ngamba bwe tubeera nga tuli ku time resistance, it's better you wait for breakout or ofune rejection ng'onoonya sales. Si kirungi kuyingira mu buys ate nga tutuuse ku rejection. Yeah, tuli ku resistance waneno ku monthly, daily, weekly. So at least wait for a confirmation to break above oba nonya kubanga just kyembadde nga nti ne bwe tuba tunayambuka bwe tuba tutandise okurejectinga tuyinza okujja ne turetestinga these lows. Kati can I get a trade, a scalp trade? Waliwo agamba nti kati ejja kugira bweti eyambuke. Nze noonyamu ku buno eno because eno bwe mba nkubye eno channel, eno range okuva we twa breakinze wensuubira okuretestinga ne wano kandabe waliwo pips maker okuva wano paka wano about 140 pips. Ne bwe nfunako 50 pips ku gold, ne bwe nfunako 100 pips ku gold ziba nnungi. Saagala 200 leero lwokka lwe tradinga, si tradinga nkya. Njagala nyingire nfulume enkya nkomewo ngambe wawe tuli. Ayagala okukola swing trades yajja okulaba nti kati yegenda kugira bweti. Eyo yenjawulo like abantu kye bakola bagatta analysis ya mirundi ebiri. Oli akola analysis ya swing trade ng'ayagala gikozesa for scalping. Oli n'akola scalping gundi analysis ng'ayagala gikozesa for swing trade. So kumanye kiki ky'oyagala. Either oyagala ku scalping oba oyagala ku swinginga. Kati nze ekyenyifa eno range eno mulimu trade. Kati noonya bwe tuba nga tuzeemu rejectinga tugezezaako okwambuka ne tuddamu ne tugezaako okukola ki okurejectinga. Mbadde ntunuulira lwaki mbadde ntunuulira sales essaawa zino nti bw'otunuulira eno level eringa retest, break and a retest. Kati nga ndaba bwe tuba turejectinze again ne tuengulfing eno kando this one kamalo gaziyamuko tulabe bulungi bye twogerako. Okay, so tubadde tu breaking eno level ne tugiretesting emirundi bwe tuba nga tubadde twambuka ne tutuuka ku resistance tugezezaako okwambuka ne tu rejectinga. We are now going down nga tu rejecting eno level. Nandyagadde nnyo tukomewo mu eno area. Naye first level gye tutunuulira this former support eno bwe tuba tugibreakinze tuyinza okuba tugenda retestinga. For example kyekino kyeŋŋamba twambuse ntunuulira eno push twambuse ne tukkirira ne twambuka ne tubreakinga. We broke this. Kati mbadde ntunuulira kubanga tubadde waneeno bwe tuti mweno range ne tukomawo ne tujja ne tukomawo ne tu faking out ne tuengulfinga this candle. Kati mbadde mbuuza nti can I get this entry, can I get an entry here, somewhere here, so that we can retest these lows. Lows ziriwa zenjogerako we twajja eno move either wano oba kweno kubanga ze reaction areas kyembadde noonyeza kubanga tu breakinze waneeno ne tutandika okugezaako okwambuka naye tukkirira mpola mpola. We are trying to make lows and higher lows, lower highs. Kati we tuba nga tu rejectinze waneeno ne tukomawo
nera ne tuddamu ne tu rejectinga sell pressure nene waneeno. This is a supply zone. Can I look for a good entry to retest these lows? Bwe tuba nga tu rejecting ano, kale bwe tuba tufairinze waneeno, area kyendala gye tukola ki? Bwe tuba tetufunye entry waneeno, area kyendala gye tusuubira okureactingirako esooka yeeno. Kamala okubideletinga byonna. Esooka yeeno. Eyokubiri yeeno area like this. Then eyokusatu we waggulu wali eri we twa rejecting de, like wali rejection weeks we mba ntunuulira we tuyinza ze areas ezemba nnoonya nti wa we tuyinza okureversingira bwe tuba tukomyewo wa ewali potential ya double tops. Waneeno waliwo potential ya reversal. Twa breaking nze ne tukomawo mu range. Can we continue moving down kuba tubadde to breaking a structure on the smaller time frame? Sifunyewo entry, which is okay. Then edi endala eriwa kweno order joinzo yita order block oba last green candle we tujje move ene tututte. Ebiseera ebisinga ku last green candle watera okubeerawo reaction. So can we come back to reacting ile waneeno tweyongereyo wansi? Kyenoonya bwe tubanga saawo then mweno area we twajje weeks zine essatu ebbiri we twa weekends we ngenda okutunuulira. So I'm looking for an opportunity kubanga kyoba omanya nti omusajja alina akakadde ka $, tagenda kuselinga below support. No. Oyo market maker gwogamba simanya liquidity bikoze bitya tagenda kuselinga wano. No. Ayagala kuselinga high abayinga low. Abayinga bwabanga ayagala kubayinga tayagala bayinga ano either abadde abayingira mweno range accumulation zone for a continuation over his distributing for a reversal. Kati waneena ayinza okuba akomawo kukola ki kumala ku mitigatinga oba kwongera kufuna beta sales area like wanaatundira obulungi for better prices. Gwe kitwale nti bw'oba oyina kasooli okimanya agenda kugenda bato yala oli omugambe kasooli nno mutunda 7 wadde okimanya agenda kukka. Kati alinnyisa ebbeeyi olowooze nti agenda kwambuka kumbe already akimanyi nti agenda kukola ki kukka. Kenya egenda mu bululu tikasooli Kenya y'emu ku nsi ezibadde zirya kasooli waffe. Bw'eba egenda mu bululu kasooli agenda kukka. Kati yajja kuga kasooli nno yabuzeemu ekyeya kingi. Simanyi just bya kasooli naye nkuwa example ku kasooli wange ono. Kati waneena aba akusika eriyo ga so nno ate nno kyayogedde omusana gubadde mungi. Naye ng'omusana eyinza okuba factor naye ng'ate major factor egenda okusuula kasooli nti ate supply egenda kubeera esinga demand. Kati gwe n'ogula ye n'akola ki? N'aselinga n'aguza gwe n'atunza gwe. Kati ntunuulira omusajja ono bw'aba ayagala kuselinga. Oli omusajja eyaleeta kasitore k'enkima omusajja yatuuka ku kyalo n'agula enkima zonna ku price ya waggulu n'abagamba kati buli nkima bwe yali agigulira ku mutwalo n'agamba kati genze ngitadde ku kakadde. Kati ye kye yakola ze yali aguze ku mutwalo n'azizaayo n'aziwa omuntu n'agamba nze enkima ndina. Bo ne bagenda ne bagigula akakadde ne bagenda okukomawo nga omuguzi yagenze. Nze just kyembeera ntunuulira wa omusajja yandyagadde okutunda like okukola order ey'akakadde wa waali likely okukolera ki? Orders ezo zibeera ranges. Waliwo eno ebiseera ebisinga ebeera break and retest. Ekyo kye kisooka bineeno majorly ze gundi ze tusoma bwe tuba tutandika.
buli omu amanyi nti bwe tubanga tugenda kukkirira to breaking support this level am I lost? Bwe tu breaking this support area gye tuba tulowooza tugenda kukola retest. So this is a retest for a continuation. Kati nange nnoonya eriwa emu ku areas ezibaddeko retest yeeno, a break of support, then we are looking for a retest. Bwe tuba tukomyewo tugeze ne tugezaako ku breakinga naye ne tutabreakinga ne tukomawo waggulu, tugeze anyway yonna wonna we tuli, oba waneeno oba wano oba anywhere. Kati bwe tukomawo ne tu breaking again this support, ebadde support nebifuuka resistance, ne tuddamu ne tu breaking again, wawe tutunuulira we tuyinza okukola ki, ewavudde move eno eya breakinze support eno, neera tuyinza okuddamu ne tukola ki, ne tukkirira for a double top. Abamu kye bayita double top. Kati lwakuba ebintu tubizibuwazza, order block simanya ki, naye byebimu abasajja bakola millions of dollars mu bino ebintu. Anoonya agamba kaninde double top, kaninde head and shoulder, kaninde ki. Now you can wait for double top waneeno. Bakininda kulaba rejections mweno area. Just to wait for a rejection. Mweno area. Double top, principles za double top ziri ki. Kangezeeko kukuba gundi. Structure waneene ntonotono. Bwe tuba twambuse kube candles ennene ezinaatiisa abachwezi. Tugeze this. Ne tu rejectinga waneeno. Then I expect kubanga kineeno kiraga nti tutandise okulaba eno candle nene bullish candle, then tutandise okulaba weak bullish, then very weak bullish candles, oba buyers bakendedde mu katale. Kati zineeno bw'obanga tobimanyi genda ku baby pips, tandikiraawo osome ebintu bineeno byangu okutegeera kubanga ogenda kubeera ne candle ziri ekinene nnyo ndowooza 10 candles zizogenda za kala ebbiri za kala yemu, I mean 5 kala ziri nnya kala yemu nya, ne zino kala yemu endala ziri kala 2 zokka, 3 kale bw'obala ne buddoji. Ze candles zizogenda otambula nazo, sooka ozikwate waneeno we tukolera sente mpaka bw'obanga tumanyi candlesticks. Bangi bazimanyi naye tebazimanyi. So kati singa tukkirira anyway ya mu ngeri yonna gye tugira naye tubale nti tukkirira, tetugenda kukkirira bwe tuti, then ne tutandika okukomawo waggulu. We expect 2 things. Ekisooka ku breaking this high for a new high, oba okufeiringa kweno high. Ebyo bye bintu ebibiri ebiri mu chart. Bwe tuba twambuka okutuuka ku high gye twakomyeko waggulu, we twakomyeko okweyongerayo, oba okutuukaawo we twakomye ne tukkirira ne tulemererwa ne tukka wansi. That is what you should expect. So kye tuva tukuba support and resistance, waliwo abaga ebya support and resistance tebikola, naye eno ye level we twasembye okukoma. Before nga tetunnagenda eri gye tulaga, waneeno tuyinza olemererwa kubanga ekyatulemesezza waneeno tokimanyi. Mpozi nga gwe omu ku ba market maker be batugamba nti oyo market maker, bank olimu omanyi ki ekitambuza price ya gigi oba ya gold. So kati ngenda kulinda ndabe kiki bwe mbanga nkola gundi trades zange. I either want to price to come here oba okweyongerayo. Kati mba njagala nnyo okutekinga buys nga tuyise wano oba below eno ntuuke waneeno. Eno either ye target yange oba ye beginning yange. This is my beginning over my end. Omutembeeyi ayagala okukola price y'ebintu mu kibuga. Ndi mutembeeyi wa naye bw'obanga kati bwe tujja wano buli we tusembera wano nsuubira ebintu bibiri, either breakinga waggulu tweyongereyo ku level y'emu gye twakomako oba okukoma waneeno
tukkirire wansi. Kati tuyina patterns ezisinga okubeera ez'amangu zetutunuulira. Double tops, simanya bw'oba mu sales double bottom, bw'oba mu head and shoulder, ebyo bye tutunuulira. Kati principles za double top ziri ki? Katusomeseko kubamu abantu. Kineno si kugira naye kwejjukanya kubanga tetutera kutwala bintu bino nga bikulu. Naye nze munayo nyinza okwerabira nekyembadde ngira naye nenga nti mbadde nnoonya sales neerabira reason lwaki mbadde nnoonya sales. Obwongo bwange bwerabira mangu, so bw'olaba nga ngira neerabira nnyo simanyi lwaki. Bwe mba nga nnoonya double top, kendeeza kunywa omujaaja. Omujaaja naguvaako. Nywa kaawa baŋŋamba azimba obwongo naye neera naye yagaana. Okay, bwe mba nnoonya whisky ezoteeka munankani mu motoka n'etambula ng'owooza bujaaja bukaawa. yagenda mu faako baŋŋamba gyeriri ery'obuteerabira. Bwe mba nga ntuuse buli lwendaba kando nga tubadde tukkirira ne tujja, either kiki kye mba nsuubira kukkirira oba ku breakinga waneeno twambuke. Kati ebyo bye ntunuulira ebibiri. Akatale bwe katambula bwe katyo bwe nsuubira. Simanyi oba Godia yeesibye oba network yembi. Naye bw'abanga yeesibye with volume atambula ndowooza. Okay. Kati principle ya double tops kitegeeza tetuyina kufuna candle closing above this weeks oba above here. Esobola okujja mweno range ne closing mweno box ezeno weeks naye teyina ku closing above. Kitegeeza ngenda kuba ntunuulidde kando zineeno zigenda kukola zitya. Sigenda predictinga ngambe bwetuuka awo eyina okukkirira. Siri nze siri waliwo bakatonda ba trading nga yakimanyi. Beyita ba goats, beyita mbuzi. Ndoza luli kyali god kati bayita goats. Njagala ndabe ekintu bwe kiti. Kineeno kyempita rejections nga tutuuse mweno area. Kati awo ntandiko ga erabika egenda kukola double tops. Kati ekyo kyenjagala ne wano kyenjagala ze levels buli wentuuka ku ezo level njagala ndabe rejection candles mugundi. Ebintu bineeno tebiriimu science. Mu trading tuyina candles eziraga bullishness nga bw'olaba eno oba eziraga nti amaanyi g'eno kando gakendedde okugeza emu y'eno. Bw'ogiraba eno inverted hammer ekulaga nti buyers amaanyi gakendedde oba eno. Kati ze njagala okulaba buli lwentuuka waneeno wensuubira double top. Double bottom bwe mba njagala double bottom njagala eziraga weakness mu ba sellers zeziriwa. Eno yesinga okubeera very bullish. Nze nabisoma mu Candlestick Bible. Simanyi yoba waliyo endala gye nabigira. Ne bwe nagendako ku be nasomerako nabo bwe baali bagamba ze zino candles ezisinga okubeera bearish. Kitegeeza buli lwenziraba akatale mba nsuubira kagenda kukkirira. Neera bwe ndabyemu waneeno eno mbadde nsuubira bwe tuddamu okufuna entry waneeno chances nyingi ez'okukkirira. Kyembadde nninzi. Saagala nnyo complicatinga bintu. Kyenfa abantu bamanye nti mu trading gyali mu Luganda n'omuntu owa bulijjo asobola omukola. Anti omusajja yagamba waliwo ebintu bye tulaba nga tebirina makulu ate ne tubivaako naye osanga omuntu anoonya order block anoonya kinaye tateeka mu stop loss. Kati ng'ate ke katandikirwako. Kantu katono noonyeza ebizibu. Okay, kati tuyina hanging man.
hanging man ye weakest mweno pattern y'aba sellers. Buli lwogiraba omanya nti eri weak oba this. Kati kitegeeza bwemba njagala kulaba ba buyers nga bazze mu katale, njagala kulaba zino kando, saagala kulaba zineno, toyinza kuŋŋamba ba buyers bazze mu katale kyokka nga ndabamu eno kando. Nga buy. How can I buy on this? Njagala mbayinge kweno oba eno. Sisobola kuseeringa kweno. I can't sell on this candle. That is suicide. Njagala nseeringe kweno endaga nti ba buyers bakendedde amaanyi. Jemba nnoonya eno oba eno. Ku level ki wensuubira reversal, wensuubira wano eno okukolerawo nti olaba twa rejectings oba wano. Kitegeeza tuli ki tuyinza okuddamu tufune eno eri very weak. Kati bwenfuna eno eri very weak mweno mu ba buyers nenfuna n'eri very strong mu ba sellers, lwaki siyingira sales? Kyenoonya just ekyo. Kati bwenfuna eno ku eno level ate siyinza yingira sales. Simanyinza obwongo bwange buŋŋamba nti bwe oba ate ofunye eri opposite like n'ofuna ba buyers nga bazze, kitegeeza bwe mba njagala kukola kutuuka wano njagala kande egenda okukola bweti eno baŋŋambye eraga nti ba buyers mwe bali mu katale. Kati lwaki mba nseeringa nga ate zze ne bano we baalemererwa neekola kino bano kye baalemererwa okukola? Ndaba nga trading yawo aba mwangu okusinga okunoonya moving average. Ngenda kukozesa eno kando baŋŋambye ye second bullish. Njirinde wano eno oba njirinde wano. That is why I buy above resistance, kubanga bwekola bweti kitegeeze neefuuse support ya kando eddako. Kando eddako bwe breakinga the high kitegeeza tugenda kwambuka. Eyo ye principle ya kando. Eno kando toyinza kuŋŋamba mbu egenda kwambuka nga tenna breaking eno high. Eyo teyina nawo eyambukira, ekyasobola okukkirira. Kati okugamba nti egenda kwambuka emala ku breakinga. Tosobola kulaba ente n'ogiyitamu ennyama osooka kugijja kweddeba. Kati siyinza gamba nti mbutuufu kati eno yayasha eno kandi egenda kwambuka mbutuufu mba probability weeri nti egenda kwambuka, naye okufuna confirmation nti egenda kwambuka emala breakinga wano. Nze bwe nabisoma bwe ntyo bayibuli ya candles neera byengezaako goberera, saagala goberera bingi. Ngamba baŋŋamba kando bwebe twagala zambuke esookera ddala tubala nti eno bwekola bweti nekola week, eno ye high of the week, eno ye low ya week. Singa tu breaking eno kitegeeza we are making a new high. Singa tu breaking ano kitegeeza twambuka. Butuufu wano oba olaba nti twambuka. Naye bangamba oli kukosya eriyo 12. Nalabye harmonic patterns sizisobola ebyo, nze obwongo bwange bunafu nnyo. Kati ayina obwongo ng'obwange. Let us keep things simple. Ayina obw'amaanyi nga Elon Musk. I love trading on engulfing candles. Mukulu mbuzi. Mukulu rwasa. So kati this candle eyambutse kati mbutuufu siyinza gamba mbu am selling kweno kando ngezze ne breakinga high yeno kyokka te breakinze low yeno. Eno nabadde manyi egenda kukkirira yalemyo breaking ano. Eyo ye principle esooka. Kati bweba te breakinze eyagala kukola ki waggulu nga noonya levels zeeyagala okugendako. Obutono bw'ensomyeko ku smart money concept buŋŋamba buli lw'olaba kando eya green eyasembyeyo mubinnyonnyola mu lulimi omulala wabitegeerera naye baleme kulowooza nti bya luzungu byebisinga. Smart money concept it is the prime of understanding structure. Kyenyinza okugamba okugeza ani atamanyi kale ani atajjukira nti bwe tubeera ne kanda eno
then ne tubeera n'eno. Kino kitegeeza engulfing candle. Ani atakisomaako mpozi nga tewasoma trading nga gwe mulundi gwo ogusoose. Kino kitegeeza nti baseerazi bangi mweno zooni okusinga ba buyers. Neera kati ngenda kumanya nti bwe tutuuka mweno area baseerazi bagenda kuba bangi okusinga ba buyers. Order block ebyo tujja byogerako. Naye kati eyo engulfing eyo kandi etera nnyo okutawaanya nnyo nange kati eyo green bw'ebeera side zeno. Nga eri wano. Kati ng'eri ludda kubanga erina kutandikira wansi. Mpozi nga ogenda mu stock. Red kefuuke green. Green efuuke red. Yes. Naye kati awo kitegeeza kati kanakana kankubirawo. Kibeera kizibu naye nga tutambudde nnyo abali ku YouTube tugenda bajjako. Simanyi saagala kati eno bweti bwebeera bw'obanga ogamba kino tesobola kubeera mu eno bwe muti. Mpozi ng'ogamba simanya zi halmin zineeno zibeera mu gundi zineeno zibeera mu gundi. Mbadde ntegeeza ako akawaggulu akasoose bwe kabeerawo kokka katugambe eno ya green ya blue then eri waggulu ako kantere waggulu wali n'okafuule red. Abula ky'oŋŋamba ze kineeno kiyinza ogamba. Nga kali mugando eri nako bakayita engulfing nga tekali awo waggulu kateekawo wansi akoba okayita nga kali wano mukando eno munda wenyini nga bwe kali naye waneeno bode yako ebeere munda ya kando. Eno inside eno ziri nnyo mu stock market kubanga zigapinga mulimu halting like okuhotinga akatale. Kati akatale kizibu okuhotinga akatale mu stock markets kubanga flow abeera munene naye mu stock markets obanga waliwo gap kitegeeza akatale wayinza okubeerawo liquidity flow nga mutono. Tubadde tukkirira naye ne wabeerawo ayina order ennene. Order eyo ne jumpinga prices ezimu. Kino bakiyita oba halmin oba halem kando oba bayina erinnya lye babiyita nze ngambye obwongo bwerabirama halami kando. Nze kyemanyi halami kitegeeza pregnant. Kitegeeza pregnant. Oko tubutegeera nnyo munnange eno tetulina structure netulina volume ebeera constant wiiki 5 tekyuka. Kati akatale akataliimu volume ne mu stock market basobola okuhotinga price tugeze waneeno flow ne hotinga ne stoppinga tugeze nga bw'olaba gold na stoppinga. Kati bwa stoppinga then price ne openingira waneeno oba kitegeerekeka. Kati waneeno wabadde tewaliiwo orders. Kati ebiseera ebisinga okusinziira ku structure enebeera bullish candle okusinziira ndowooza sizikozesa nnyo kubanga teziri mu forex naye bw'ogenda mu kati sizikozesa kubanga ebitali mu forex waliwo n'ebirala ebitali nnyo mu forex candle patterns ezitali nnyo mu forex naye nga bw'oba oyagala ziraba mu gundi. Naye kati nze nnyonnyola kiri mu forex kibadde bwe kiti. Eno kande eno eraga nti esinze eno volume eno tugirabyeko nga nnene nga bw'olaba eno bwe yabadde naye nezze n'etwala zineeno kumpi 2. Mbutuufu mu principle oba mu butandikwa bwa gundi bwa trading kiba kitegeeza nti babayazi bangi. Siyinza seeringa kweno okusinga nga eyo kande emaze okuwekinga eri waggulu bwe breaking laws of that previous candle ku 1H. Okay. Why can't I enter tumalirize n'okumaliriza gundi stream kubanga zino tulinayo stream kwe regulo tulaba lwaki tuba
Okay. Bw'olaba squad meeting osobola okukozesa YouTube. Oh, sorry. Okay, this is on the 30 minute. Yeah, we are rejecting again ku 30 minutes on GJ. Ate twakatandika. Yeah, ndozo olaba rejections. Tuli mu rejection area. We are rejecting again. Kati mbutuufu. This is a bullish candle. Very bullish wadde ina wiki waggulu. Naye bw'obala ku volume candles eziri wano eno ndowooza yeemu eri bullish. Then ne tujja ne tufuna akatono kalemeddwa n'okubreakinga waggulu. Bwe bumu bu inside bar candles. Bw'oba osomye ku inside bar candles ezo. Oba inside simanyi oba kyekimu oba inside bar kibeera inside bar oba inside candle. Kiba kitegeeza nti eno candle eraga weakness. Eno bw'eba eraga weakness mu ba buyers on the support on the resistance level. Kati kiki kye tutunuulira? Tutunuulidde eno eddako ye egenda kukola ki? Nejja ne breakinga high eno ne breakinga ne high eno. Kyokka ate neekomawo nayo ne closinga below. Eno we ya breakings ekitegeeza ki? Weakness. Kati bw'ebanga breakinze high ne breakinga ne high kandi eddako ne breakinga low, kiba kitegeeza kikukkirira bakubanga ba buyers bali weak, ba sellers batandise breakinga low kubanga structure tugamba buli lwe tu breakinga the low tukoze high. Kati bw'oba kino kitadde mu smaller time frame tugenda kubeera bwe tuti ku smaller time frame. Just instructions endaba nnyangu okukozesa okusinga indicators. Kubanga bw'ogenda ku 1 minute oba 5 minutes tugenda kuba bwe tuti. Eno yeringa high. Then ne twambuka. Ne tu breakinga high. Kati tuli mu eno gundi eno. Candle eri below the structure. Ekomeo below the support, the resistance. Singa tutandika breakinga lows. Chances nyingi ez'okudda ku levels ze twakoze ze twa breakings. Sinakindi okweyongera eno wansi. Kati eno yentandikwa yange. Bineeno nti tugenda kujja tugire eno mba noonya neera red candle yalemereddwa nze ye strategy. Ndaba nnyangu nnyo mu kifo ky'obituuma amannya. I rather know nti buli we tunadda wano eno chances nyingi ez'okulemererwa oba wano. Kitegeeza wano eno bwe tuba tukola gundi trading tugamba ndi mugundi ndooza kuba beginner trading na kwejjukanya. Kuba amanyi bangi abagenda okujja aba boda tugambye owa boda muwe linki owa ali mu kuvuga emmere owa hoteli dereva buli omu muwe mugambe waliwo we tusobola okuyigira trading ku bwerere. Sigenda kusomesa naye bw'onoobeerangako consistent at least. Chances zibeera bbiri. When we break okukomawo kweno level for a retest oba okukomawo we twajje move eno wansi for a retest. Kino kyonna tukiyita retest. Ekyenjawulo nti eno emu ebeera deep retest naye nga kyenkakasa ebeera retest. Sorry. Yadde waliwo akalemeddewo waneeno. So kati bwe nnoonya bwe nfuna entry mweno area endaga nti ono alemereddwa then mba nsuubira okutuuka wano we twa breakings oba mweno area zineno levels ze twa breakings kati nsuubira nti waneeno tuyinza oyitawo tujje kweno oba kweno wa we twajje level eno gye twadde tukkirirako like we twakoze red candles
awo wogenda okujja order blocks, wogenda okujja simanya biki ku structure ebiseera ebisinga we tukoma. Nga maliriza mu dakiika 2-3 kandabe wano mu group temuliimu kibuuzo naye waliwo abuuziza order block. Order block it is a candle oba an area kubanga eyinza okubeera candle emu oba a group of candles. Mu definition yenyangu we twasembye okufuna a different color. Waneeno wonna tubadde tulina green candles wawe twasembye okufuna different candle waneeno. This could be an order block. Oyinza okubeera specific n'ogamba no, I want to get a candle eyabadde eraga different bias. Bwe tuba tubadde twambuka candle ki eyabadde eraga ba sellers mu katale. Candles eziraga ba sellers mu katale tulinawo eya red eno, tulinawo ne buddogi. Zino ze candles eziraga ba sellers ababadde mu katale wawe basembye okubeera abangi. Kyosingo ekyo kyonoonya eno oba eno. That is the order block. Ekirala waliwo ezimu ezirina probability okukola n'ezimu okugaana. Kati awo wogirira no identifying nga n'ogamba eriwo eyina probability okukola. Singa eno kandi ebeera engulfing nga nnene bulungi ebiseera ebisinga eno order block etera okukola. Bw'ebanga nnene bulungi okusinga ku eno. Ekyokubiri, singa eno kando wiiki yaayo eno ka wiiki kibeera lutambi terusukka nnyo eno. Njagala nnyo order block. Okigamba oti okyogera otya mu Luganda? Order block. Tujja kigandawaza order block. Kasita eno wiiki waayo waliwo ebimu nga how are you tosobola oli otya, how are you ne bw'oba tomanyi Luganda kati okimanya. Ti omusajja abuuza. Kati bw'onooba oyagala tradinga waliwo by'ojja okugumiikiriza. So ebiseera ebisinga bwe tukola bwe tuti order block eno eyinza okufeyiringa. Njagala nnyo nga wiiki y'eno kandi eya green yenkana oba tesinga eya red. In simple terms eya red eno akawiiki kaayo nga ke kasinga. Ebiseera ebisinga kino kyensinga okwagala. Eno erina probability nnene okubeera nga egenda kureactingiramu. So kyenyinza osummarizing ku order block nti zibeera levels zitunuulira for entry, zitunuulira for confluence nti tuli likely okudda. Tugeze bwe mba nnoonya sales sigenda kugamba nti I'll buy here, ngamba nti kaninde tutuuke wane eno, so my target, this will be my target. Noonya sales kweno level for this target. Okujjamu profits bwe mba nfunye profits. Sinoonya unless nga tu rejectinze. I don't put buy limits on the levels wano kubanga tuyinza okukola ki. Most cases kubanga ye principle ya candles ya structure nti tugenda kukola ki ebiseera ebisinga tujja ku reactingira ku level gye twasembayo ku reactingirako. Tuambuke. Kati you can put your order here. Zemba noonya kulaba nti can we break below oba can we reject here. Kubanga this is support. It is not order block, it is support. Kati bweba support kitegeeza tuli likely okukola kyo okufuna support again okwambuka. Kyova olaba wa order block yateeka mu butesi order naye nga just linnya likyuse. This is support. Kati onoonya eriwa support eri likely okukola. Most cases higher time frame support levels zikola ki zi playing out bulungi. Kandabe ku chart
then tumalirize. Thank you for answering me. Thanks. Okay. Ndoza kyekyo katugende mugula tulabe abaliyo. Obwedda nze mbalaba bokka. Mulyoke mmanye nti abantu essaawa zino olumbuye n'ateekayo live bajjula. Naye okumugamba ali eri nno osobola okukolayo $100 ng'oli waka. Kimubeerera kizibu katulabe. Yabwereere. Tewali kusasula. Naawe wayingiramu ebyo eby'ekibbi. Naye lumbu yajjuza n'olaba emitwalo gy'abantu. Nalabanga n'eno pulezidenti waffe presidential candidate si waffe. Presidential candidate nga ayinayo press conference, presidential address. Nga abantu bakomparinga ne NBS, NTV. Naye bw'omugamba nti genda gwe ku channel resume share akinvuddeko. Tolaba TikTok bwewamba naye nga ebisinga okubeerayo ogamba birimu amagezi. Abantu bw'olaba ayagala abeere alowooza bw'anaalaba kamiliyoni agenda kubeera nga kamiliyoni. Bw'anaalaba Shiba ajja kubeera nga Shiba. Abavubuka bali eno bali nyeri ku kisozi ne bakuba enduulu ne bavaayo mwana. Okay. We have only 2 viewers ku chat. Mpozi nga abalala gundi bakwese 3 be bali ku chat. Baba no wano ndowooza oba obalaba oba osobola okubiraba sharinze tulabire eddala nti so 3 views ziriwo. Simanyi mpozi nga ndi ku gundi ndala naye nga nsuubira yino buli omu abuuza ekibuuzo mba nkiraba wano nkiddemu ayina kyonna kyayagala okumanya nkiddemu. However tuyinayo 2 bokka abalala banajja Katonda yamanyi bw'anaabanga akandolindo likawedde. Okay, let us stop here. Tugenda kubeerako ku ssaawa 9 ffe kye tukola kuteekayo data, at least this acts as database gye tuli nti anaaba asobodde kuba bingi bye tubadde twogera bingi ebimu ebitulemye n'okugira nga abamu tebasobola kukola ki tetusobola na kubiddamu. Naye nga bw'obuuza wabyogera ddi nga tewali asobola kugamba nti n'okubyogera nga naye kati bwe tujja at least oli ategedde inflation rates kyeki ategedde nti n'Abamerika bagira ne bwe tulidde emyaka 10 tujja kubisangayo. Bayinza obutabeera baleero naye bwe bawulira mbu wafuna special jet bajja kugamba akakaya akalina special jet. By the way, nyina video gye tujja laba mu maaso eyo. Ku Friday tugenda beerako wajja kubaawo video ennungi gye tugenda okwogerako. Okay, see you at 3 p.m. tugenda kubeerako. Good day, good night. Not good night, good day. Okay. Zoom